was beautiful, yes, but she remained true to the teachings that her uncle Mordecai had given her. Kwa sababu Esther alibaki kuendelea katika mafundisho ambayo mjomba alimpatia. And so it eventually reaches an opportunity for Esther to save the entire Jews. Kwa hivyo inafika fursa ya Esther kuweza kuokoa Wayahudi wote. Her uncle sends word to her. Mjomba anamtumia jambo. And in verse chapter 4, Esther, let me just look at it. Mlango wa 4 tuweze kuangalia Esther. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi haya maneno yaliisha. Wageni kwenda Makerere. Yes, verse 14 says that for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. So the uncle is telling Esther, kwa hivyo mjomba anamwambia Esther, you are in a position to save us. Uko kwa nafasi ya kutukomboa. Anything you go and ask the king, he will grant you. Chochote utauliza mfalme utapatiwa. Because you are beautiful. Kwa sababu wewe ni mrembo. You are lovely to behold. Wewe unapendeza kutazama. And God has granted you favor with the king. Na Mungu amekupa kibali na mfalme. So she had a choice to just remain. Kwa hivyo alikuwa na fursa uamuzi wa kukaa. And continue living in the kingdom, in the comfort of being the queen. Na akae tu katika ile uzuri wa kuwa malkia. But I love the way Mordecai tells her. Ninapenda vile Mordecai anamwambia. Kuna wakati mwingine wao tunafikiri things cannot move without us. Kwamba vitu haziwezi endelea bila sisi. But Mordecai tells Esther that if you do not arise from now. Lakini Mordecai anamwambia usipofanya chochote saa hii. Let it be known to you. Ijulikane kwako. That God can bring help from anywhere. Bwana Mungu anaweza leta usaidizi kutoka popote. And who knows that probably God put you in that place for a reason. Nani ajuaye pengine Mungu alikuwa pale kwa sababu. And actually that's the real reason why Esther had to get to that place of being a queen is because God knew what Haman was going to do. Na pengine ndio sababu Mungu alikuwa amemweka pale kama malkia kwa anajua kila anafaa kufanya. Now all of us as ladies are as believers in the house of God. Wote kama wanadada na wapendwa katika nyumba ya Bwana. God has entrusted us with various responsibilities. Mungu ametupatia majukumu tofauti. In our places of work. Kwa sehemu ya kazi. Let's say for instance I'm a teacher. Kwa mfano mimi ni mwalimu. God has given me a huge congregation. Mungu ameweza kunipatia umati. That I meet them every single day. Kwamba nawakutana kila siku. So it will be nice that if anytime I wake up I will remind myself that God has given me an opportunity to teach in my Sunday school at such a time as this for a reason, to be able to help someone, to mold somebody's life positively. Mungu amenipa fursa wakati kukufunza Sunday school ili nikaweze kubadilisha mtu pale. And if you are a lady who is serving in a ministry, kama wewe ni mwanadada ambaye unatumika katika huduma, or a gentleman, a man of God who is equally serving in the house of God, ama mwanaume wa Mungu ambaye unatumika katika nyumba ya Bwana, please remember that God has put you in that position with a reason that is only applicable now. Kumbuka Mungu amekuweka pale kwa sababu ambayo inafaa iwe tu saa hii. And therefore we should not squander such opportunity. Kwa hivyo haifai tuweze kutumia vibaya muda huo. So thanks to the wisdom of Esther, asante kwa hekima ya Esther, the whole community of the Jews was saved. Watu wote Wayahudi waliweza kukombolewa. And you know how God turned around. You know there's somebody who sang a song and he says that your name is a strong tower, and then game changed. And God alibadilisha vitu upside down. Amen. So that Haman, who thought he would be honored, ends up being the one who is going around with Mordecai. As he is honored, the person who was supposed to be killed is the one who is honored. Yule ambaye alifaa kuuawa ndiye ambaye anaheshimika. And I thank God because he is a game changer. Nashukuru sababu Mungu anabadilisha mchezo. He can be able to turn around any situation in our lives. Anaweza badilisha hali zozote maishani mwetu. And make it work out for our good. Ili kwamba iwe wema kwetu. So as a youth,
Kwa hivyo kama kijana, whether male or female, iwe mume au mwanamke, just as Esther stood out, kama vile tu Esther alisimama, and you're told that she was prayerful. na tunaambiwa kwamba alikuwa mwenye maombi. In fact, after the uncle had sent her a message, na pia kwamba wakati ambapo alikuwa ametumia ujumbe, of course at first she was afraid and told the uncle that you know the consequences of going before the king without being given an authority. Mara kwanza aliogopa akisema, unajua yule atakukumba yule mtu ambaye anasema kwa mfalme bila kualikwa. But eventually she changes her mind and declares a 3 days fast. 3 days fast. Mwisho wa siku anabadilisha mawazo, anatangaza siku 3 za kufunga na kuomba. It was not the 12 hours that we usually do. Wakati mwingine it was 24 hours, another 24 hours, another 24 hours without eating, and it is prayers. Haikuwa ile masaa 12 tunafanyanga hapa, lakini masiku 3 mfululizo. And the power of prayers. Na nguvu ya maombi. Especially when people unite together in prayer. Hasa watu wanaposhikana pamoja kwa maombi, we are able to move mountains. Tunaweza kusongesha milima. Queen Esther said that she had not gone before the king for 30 days. Malkia alisema kwamba alikuwa hajaenda kwa mfalme siku 30. But she decided to go. Lakini aliamua kwenda. And she says that if I live, I live. If I perish, I perish. But I'm making the bold step. Anasema nikiishi niishi, nisipoishi nikufe, lakini nitakuwa nimefanya hatua ya ujasiri. That means as Christians we have not been called to be timid. Kwa hivyo inamaanisha Wakristo hatujaitwa kuwa waoga. We must act in courage. Inafaa tuweze kuenenda kwa ujasiri. We must be prayerful. Watu wenye maombi. And we must believe that God is on our side. Na tuamini kwamba Mungu yu upande wetu. And obviously at the end of the day there is no single day that God has ever been any condition has ever been too difficult for the Lord. Na kwa kweli tujuavyo hakuna kitu kigumu kwa Mungu. Now having looked at Esther, tukishamwangalia Esther, and let us equally to look at one by the name Abigail. Tuweze kuangalia makata anaitwa Abigail. We know the story of Abigail from the book of 1 Samuel chapter 25. Unajua hadithi ya Abigail, Samueli wa kwanza 35. 25. Yes, the whole chapter is the story of Abigail and her husband Nabal. Maandishi hayo yote ni juu ya Abigail na mume wake Nabal. Now if you go through that whole verse, kiangalia katika eneo hilo lote, maybe we might just need to read the verse 1 Samuel 25 from verse 3. The introduction that we are given. Pengine tusome tu Samuel 25:3. Maybe from verse 2. And there was a man in Mount whose business was in Carmel. The man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats. He was shearing his sheep in Carmel. Verse 3. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. The woman was discerning. Let's pay attention to the description given to Abigail. That number 1, she was discerning. In other versions they say she was intelligent. Kwamba alikuwa mwanamke mwenye hekima. And she was beautiful. Na alikuwa mrembo. Now we're being introduced to yet another beautiful lady. Tunapata na mwanamke mwingine mrembo hapa, who was intelligent. Ambaye alikuwa na hekima. Now the last part of that verse begins by but. Sehemu hiyo inaanza lakini. But the man was the man, now that the husband, now the man was harsh and badly behaved. He was a Calebite. So we are being told that this beautiful girl who is very intelligent is married to a man whom the Bible describes as a fool. Kwamba tunaambiwa Abigail ambaye ni mrembo na mwerevu ameweza kuolewa na mtu mjinga. Sijui Abigail alikutana na huyu Nabal wapi. Sielewi kabisa. Because these two characters are contrasting. Bwana Yesu asifiwe. Anyhow, they met. Kirudu vile walikutana. Na wakawa wako kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. And so the Bible records that David was with his people in the wilderness, and when he was in the wilderness, he heard that Nabal had conducted a feast. Kwamba Daudi
alikuwa pale na akaweza kusikia kwamba Nabali ako na sherehe. Now when the Bible says Nabal was very rich, I believe this guy was really very rich. Biblia inasema kwamba Nabali alikuwa tajiri, kweli alikuwa mkwasi. I don't know who we can compare her riches to, but he was a very rich man. Siwezi kumlinganisha na nani, lakini alikuwa tajiri sana. The only unfortunate thing about him is that he was a foolish rich man. Kitu mbaya ilikuwa kwamba alikuwa tajiri mjinga. And if you remember the story of the parable of the rich fool, the parable of the rich fool is in Luke 12 verse 16. Na tunaangalia pia ile msemo ama hadithi ya ule tajiri mjinga. He had a lot of riches and he even was wondering, now that he had a new harvest and he had harvested a lot, he was wondering where he could put his new harvest. Tajiri huyu alikuwa anashangaa, nimevuna mavuno mengi, haya nitaweka wapi? And I believe the reason why he's being called a rich fool anaitwa tajiri mjinga is because if you are rich, and I believe there were people who are in need around him. Na mimi kulikuwa na watu ambao walikuwa maskini karibu na yeye. And he never saw that as a priority. Yeye hakuona hiyo kama jambo muhimu. And just imagine, then he comes up with a solution and says he's going to build very huge granaries. Anakuja anasema nitajenga magala makubwa. And he will be able to store all that he has gathered. Nikaweka yote ambayo nimekusanya. And he will do a big party. Na nitafanya sherehe kubwa. Be merry and celebrate. Tufurahi na tuweze kusherehekea. Just as Nabal, his fellow fool, was doing. Kama vile Nabali pia alikuwa anafanya pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I believe we do not have any Nabal in the house. Na mimi hatuna Nabali yote katika nyumba. And we are praying that our ladies never meet those who are not yet. Tunaomba wala ambao hawajaolewa wasiweze kumpata Nabali. Kwa hivyo wakati mwingine usikimbilie sana mali ya wanaume. You could see a rich man with a huge house, with a big car, but he's a fool. Unaweza ona mtu tajiri sana, gari kubwa, nyumba kubwa, lakini mjinga. Someone without a vision. Mtu ambaye hana maono. So that even as you have children, you have no future, you have no dream. Hata mkiwa na watoto, hamuna kesho, hamuna ndoto. And it will be worse if you get into this foolish man's mix. Na ukiingia katika mchanganyo wa huyu mtu mjinga. So that we have a foolish man and a foolish woman. Itwa na mwanamke mjinga na mwanaume mjinga. And the end result will be disaster. Na matokeo itakuwa janga kuu. So David sent his young men. Kwa hivyo Daudi anatuma vijana wadogo. To our friend Nabal. Wakaenda kumwendea rafiki wetu huyu Nabali. And asks that you see David was very courteous. Let's look at verse 6. These are the words that he asks his servants to go and say. And thus you shall greet him. Peace be to you, and peace be to your house, and peace be to all that you have. Already David is proclaiming a blessing to this guy. I hear Daudi anatangaza baraka kwa huyu mtu. I hear that you have shears. Nasikia kwamba kuna watu ambao wanatoa manyoya ya kondoo. No. That's interesting. Now your shepherds have been with us. Kwa hivyo wale wanakuchunga ng'ombe zako wamekuwa na sisi. And we did them no harm. Na hatukuweza kuwafanya jambo lote mbaya. They missed nothing all the time they were in Carmel. Na hawakukosa chochote, walikuwa Kameli. Ask your young men and they will tell you. Waulize hao watu wako watakueleza. Therefore let my young men find favor in your eyes, for we come on a feast day. Please give whatever you have. You see, he tells whatever. He does not give any condition. Please give whatever you have at hand to your servants and to your son David. So when David's young men, of course, went, he refused. And if you look at verse 11, he says, now that's Nabal speaking. Shall I take my bread and my water and my meat that I have killed for my shearers and give it to men who came from I do not know where? You see how arrogant and foolish this man was. Wana vile huyu mtu ambaye ana upendo na si karimu na pia mtu mjinga alivyo. These are people who are very kind to his servants. Yeah, they were very kind to. Hao watu walikuwa wakarimu kwa wachungaji wake. But he does not care. Lakini hajali. So he sends those people away. Kwa hivyo anawatuma hao watu mbali. And when David is informed, kwa hivyo Daudi anapoambiwa, see they must have been in the wilderness and these guys were very hungry. Sema wamekuwa katika jangwa na wako na njaa.
Be very careful when you are dealing with a hungry person. Ukuwe makini sana unapokutana na mtu anajaa kubwa. Unaweza kuwa unafikiri wewe unasema jokes na kumbe amechukua serious. Na unashtukia tu kofi limekupata na uko chini. So be very careful when you are handling a hungry person. Ukuwe makini unapokuwa unashughulikia mtu ambaye ana njaa. And that's why the Englishmen say yes, you know it. Anger and hunger go together. Njaa na hasira zinaenda pamoja. So David was very much angered by the response that he got from this man called Nabal. Kwa hivyo Daudi akakasirika sana na hii majibu alipata kutoka kwa yule mtu Nabal. And out of that anger, he commanded his servants, everyone to be ready with the sword. They were going to attack. Kwa hivyo akaamuru watu wake waende wakaweza kumpiga huyo Nabal. But I thank God for a servant who got wind of what was happening and went to Abigail. Na shukuru kwa huyu mtumishi ambaye aliweza kumwambia Abigaili mambo haya. You see, even the servants knew that the boss was a fool. Hata hao watumishi waliweza kujua kwamba kweli mkubwa wao alikuwa mjinga. And that's why he didn't go to talk to Nabal, but went to Abigail. Ndio maana hakuenda kuongea na Nabali, alienda kwa Abigaili. In verse 17, the servant says, "Now therefore know this and consider what you should do. For harm is determined against our master and against all his house, and he is such a worthless man." You can imagine if your servant is describing you that way. He is such a worthless man. Ni mtu ambaye hastahili. That one cannot speak to him. Mtu hawezi kuzungumza na yeye. That means he was very unreasonable. Maisha alikuwa mtu ambaye hamwezi mkafikiria. I am praying that God blesses our men. Naomba kama Mungu aweze kubariki with a voice of reason. Na kwa sauti ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that when you are looked at and you are somebody who can be approached. Kwamba wewe unaweza kuwa mwanaume ambaye unaweza kuja kwako muongee. And you can even be advised. Unaweza pia ukashauriwa. Unajua kuna watu wengine unaona anaenda vibaya lakini ukaona tu kama approach them. Unasema hey, huyo wacha tu atajisort mbele. Why? Because if you dare, sababu kijaribu, you will also get in that mess. Wewe pia utaingia kwa shida. So the servant knew his master. Hivyo alijua huyo msimamizi wake. And goes directly to Abigail. And Abigail. This wonderful, beautiful, intelligent lady of the Lord. Na mke huyo kupendeza, mwerevu. And you see, the reaction of Abigail actually is an illustration of true intelligence. Kwa hivyo unaona vile Abigail anachukulia jambo hili kama mtu mwenye hekima na akili nzuri. You can see from verse 18, she makes haste. She is able to take 200 loaves. Now this is riches. 200 loaves and 2 skins of wine and 5 sheep already prepared and 5 seahs of parched grain and 100 clusters of raisins and 200 cakes of figs. These people were wealthy. Bwana Yesu asifiwe. Watu hao walikuwa watajiri. Haya, Abigail akasema, let me go and apologize on behalf of my husband. Ile niombe msamaha kwa niaba ya mume wangu. Because she knew that even if she went to the husband, sababu alijua atakiendea mume wake, no good report would have come from him. Hakuna ripoti nzuri kutoka kwake. At the end of the day, mwisho wa siku, after Abigail is able to talk to David, Abigail akishazungumza na Daudi, David softens his heart. Daudi anarudi nyuma. You see, verse 24 says, she fell at his feet and said, on me alone, my Lord, be the guilt. Please let not your servant speak in your eyes and hear the words of your servant. Let not my Lord regard this worthless fellow. She's describing her husband. This worthless fellow Nabal. For as his name is, so he is.